TMC Supremo Mamata Banerjee will be filing her nomination for the bypolls to the Bhabanipur seat today at 12 p.m. This comes months after her party dominated the BJP in the West Bengal Assembly elections. But Mamata was routed by turncoat leader Suvendu Adhikari in Nandigram. Mamata is back in her bastion Bhabanipur to ensure that she retains the CM seat. Mamata Banerjee is back in campaign mode. Months after a head-to-head with the BJP, it's game on once again. This time, it is yet another prestige battle at her erstwhile constituency. The fight for Bhabanipur, a Mamata Banerjee bastion. The Chief Minister will file her nomination today for the bypolls that are to be held on 30th September. The outcome of which, on 3rd October, will decide whether Mamata retains her Chief Minister chair. নির্বাচনে তাই আমাকে আবার দাঁড়াতে হলো এদের ষড়যন্ত্রের জন্য। বাট আমি একটা খুশি হয়েছি, আমি ভবানীপুরে আমার ঘরে আবার ফেরত আসতে পেরে। নিশ্চয়ই ভবানীপুরের মানুষ মনে প্রাণে চেয়েছিলেন যে আমি ভবানীপুরেই থাকি। Mamata wants to leave no stone unturned in the constituency where she's been elected MLA for nearly a decade. কাজে এই ইলেকশনটা কিন্তু মনে রাখবেন চ্যালেঞ্জের ইলেকশন এবং এটা আগামী 24-এর দিকে তাকিয়ে এইটাও কিন্তু একটা বড় খেলা। It was in Bhabanipur where Mamata started her political journey as a student leader at Jogmaya Didi College. In 2011, Didi won the Bhabanipur Bypoll. In 2016, she won the seat by over 62,000 votes, defeating veteran Congress leader Deepa Das Munshi. Didi was forced to give up this safe seat to take on her protege-turned-rival Suvendu Adhikari in Nandigram in the assembly elections. She lost by a whisker. Even as Mamata Banerjee gears up for the polls, her principal opposition has retreated into a huddle. BJP's big dilemma right now is who should go up against Bengal's Didi. Even the BJP chief Dilip Ghosh has been rather candid about the lack of good contenders. वो मुख्यमंत्री को बीजेपी हराया एक बार, दोबारा हराने में क्या है? हार जीत तो बाद में होगा। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के रूप में वहां लड़ाई करेगा। ममता बनर्जी को एक-एक इंच के लिए लड़ना पड़ेगा। Sources say the issue has reached the BJP High Command. A list of prospective candidates has been sent to Delhi for a final decision. Sources say actor Rudranil Ghosh, who contested from the seat a few months ago, is a frontrunner. There's also a possibility that a woman candidate may be fielded, with names such as Priyanka Tibrewal also under consideration. It's not that just getting a ticket and fighting the elections or something new which is happening to me, because I have been fighting against the state government. I have been fighting against the chief minister in the last 4 months, which started from the 2nd of May. And as all of you know, I've already won a battle against her in the High Court. Mamata Banerjee's march to Delhi in a bid to bring the opposition together seems to have paid off. The Congress chose to back out of the Bhabanipur battle. कांग्रेस पार्टी की तरफ से भवानीपुर सीट पे ममता बनर्जी के खिलाफ कोई उम्मीदवार हम मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ा करना चाहते। ये हमारे पार्टी की आला कमान की निर्णय है। Notwithstanding the Congress's decision to opt out, alliance partner CPIM has pitted a young face against Mamata. डरने का बात नहीं है, वो एक बार नंदीग्राम से हार चुका है। अभी बंगाल के जनता ने देख चुका है कि मुख्यमंत्री जब चुनाव में लड़ते हैं तब उनको पब्लिक हराता भी है। भवानीपुर ऐसा कोई अलग सा केंद्र बिंदु नहीं हो सकता है। For Mamata Banerjee, the clash for Bhabanipur is a familiar one. After 2 wins, the question is, will third time be a charm too? With Indrajit Kundu and Prema Rajaram in Kolkata, Bureau Report, India Today. Let's take this across to Indrajit Kundu, who's joining us live with more details on this. Indrajit, good morning. Mamata Banerjee will be filing her nomination today. This is an important fight for her from her bastion of Bhabanipur, but is it really going to be a walk in the park? Well, it's a very, very crucial political battle, Akshita. Mamata Banerjee has already
been the MLA from Bhabanipur. It's a home turf. She's been the MLA for 2 consecutive terms. But this time the situation is very different and she has to win this seat in order to retain her Chief Minister's chair. It's kind of an ego battle for her, Akshita, because she lost to Suvendu Adhikari in Nandigram, and that was touted as battle royale. And therefore, once again, she has to face the electoral battle, even though she swept West Bengal Assembly elections just a few months back. So clearly, the Trinamool Congress leadership not leaving any stone unturned. But for starters, it is clear advantage to Mamata Banerjee because the BJP is yet to announce its candidate, and the BJP leadership seems to be in a huddle right now, with state BJP President Dilip Ghosh himself coming out and candidly accepting that there is a problem with selecting candidates and many are not willing to fight. So in that scenario, it's a clear advantage to Mamata Banerjee given the tallest political leader in West Bengal. She's already the Chief Minister. She's won the mandate 3rd time. It should not be very difficult with now even the Congress opting out of the race. And that's what Mamata Banerjee will be hoping, that this will be easy for her, that it's going to be an easy win in Bhabanipur. A lot at stake for her and for the other parties involved as well. Indrajit, thank you very much for joining us. Let's get to now this mega India Today exclusive. We spoke to Nationalist Congress Party Chief Sharad Pawar. He's part of the UPA, also in alliance with the Congress in the Mahavikas Aghadi government in Maharashtra. But that's not stopped him from taking on the Congress. Pawar has said that the Congress is like old zamindars of Uttar Pradesh who are without land, but that the grand old party is still not realizing the truth. Pawar, whose party NCP is a key ally in the Maha Aghadi alliance with the Congress and Shiv Sena in Maharashtra, didn't stop there. He also said that the Congress is no longer able to win votes, unlike how it used to in the past. The NCP chief has said that Congress is weak as several leaders have dumped the party. In other words, according to him, Congress is a pale shadow of its past. ममता बॅनर्जीला तुम्ही फेस करू शकता, चेहरा होऊ शकतात 2024च्या इलेक्शन मध्ये. तर लोक, मी काँग्रेसच्या लोकांना विचारतो, ममता बॅनर्जी क्यों, हमारे पास राहुल गांधी है. असं जेव्हा हा जो तो पक्ष आणि विशेषतः काँग्रेस पक्षातला ॲव्हरेज सहकारी हे आपल्या नेतृत्वाच्या सोबणी यातकिंचित सुद्धा कधी वेगळी भूमिका घेण्याच्या मनस्थितीत नसतात. एक अहंकार आहे का अजूनही, की अजूनपर्यंत काय अनरिअलिस्टिक एक्सपेक्टेशन्स आहे की जुनी काँग्रेस आहे? कसं आहे की म्हणजे मागे एकदा मी गोष्ट एक सांगितली होती की उत्तर प्रदेशमध्ये असे जमीनदार आहेत, त्यांच्याकडे मोठी शेती आहे, गावामध्ये त्यांची हवेली असते. लँड सीलिंगचा कायदा आला, त्यांच्या त्या मोठी शेतीची जमिनी गेल्या, अनेक लोकांच्यात वाचल्या गेल्या. त्यांची हवेली आहे तशी गावात, पण त्या हवेलीची मरामत किंवा दुरुस्ती करण्याची ताकद राहिली नाही, कारण त्या शेतीचं उत्पन्न पहिल्यासारखं राहिलं नाही. काही 1000 एकर जमीन राहायची, तिथं 15 एकर 20 एकर झाली. पण सकाळी जेव्हा तो जमीनदार उठतो आपल्या हवेलीमध्ये आणि बाहेर जेव्हा बघतो आजूबाजूचं हिरवं पीक, तो म्हणतो की हे सगळं माझं होतं, आता नाही आहे. तर कुठे ना कुठे काँग्रेस जुनी जमीनदारी झाली. मराठीमध्ये त्याला म्हणतात काय, उजाड गावाचा पाटील. तितकं काही म्हणत नाही, पण पुराणी जुनी जमीनदारी झाली आहे. त्याची मानसिकता एकेकाळी सवन जे थोडे काश्मीर वाचून कन्याकुमारी काँग्रेस हो, पण ते होती आहे नाही. ते होती हे ॲक्सेप्ट केलं पाहिजे आणि ती ॲक्सेप्ट करायची मानसिकता जशी तयार होईल तशी जवळीक वाढ. पण तुम्ही आता लेफ्ट आणि काँग्रेसचं उदाहरण दिलं, पण 2004 मध्ये जवळपास 4 वर्ष लेफ्टच्या पाठिंब्यावरती काँग्रेस आणि UPAने सरकार चालवलं होतं. अशा पद्धतीचं हे अपोजिशन बंगाल आणि केरळमध्ये असताना सुद्धा, तर ते सरकार त्यावेळेस चाललं होतं. ममता बॅनर्जी त्या सरकारमध्ये पण होत्या. प्रश्न तो नाही, पण त्यावेळेला काँग्रेस हे आत्तासाठी 40 लोक नव्हते, तेव्हा काँग्रेसची सेल 140च्या पेक्षा सुद्धा जास्त होती. आज काँग्रेसची सेल ही त्यामध्ये फार कमी आहे,
आणि सगळ्यांचीच कमी आहे. नाही, आपण एक महत्त्वाची गोष्ट आता म्हणाला, काँग्रेसची ताकद जी आहे ती कमी झाली आहे. हा तुमच्या समोर मोठा, कारण कुठे ना कुठे शरदराव आपण काँग्रेसी आहात, तिथूनच तुमची सुरुवात झाली. आणि आज देशात असे 9 मुख्यमंत्री आहेत जे एका काळी काँग्रेसमध्ये होते. ममता बॅनर्जी घ्या किंवा इतर नेते आहेत, जगनमोहन रेड्डी घ्या. कुठे ना कुठे आपल्याला वाटतं का की ही आजच्या राजकारणात सर्वात मोठी जी बदल झाली आहे की काँग्रेसची ताकद एवढी कमी झाली आणि बीजेपी वाढली आहे. त्याच्यामुळे जोपर्यंत काँग्रेस वाढत नाही तोपर्यंत मोदीजींना आणि किंवा बीजेपीला कोण चॅलेंज आजच्या परिस्थितीत देऊ शकत नाही. की आपल्याला वाटतं की ही जे रिजनल पार्टीज आहेत ते एकत्र येऊन किंवा काँग्रेसचे ग्रँड कोअलिशन, जर जुने नेते परत आले काँग्रेसमध्ये तर ते चॅलेंज देऊ शकतील. काँग्रेस कमजोर कडी आहे का? जशी आता काँग्रेसचा नवाज सांगतो ना, त्याचे हे जरी असं ते काँग्रेस देशाच्या राजकारणात रिलेव्हंट असणारा पक्ष आहे. आज 5-7 राज्यात त्यांची सरकार आहेत. And focusing on political stories from Maharashtra, trouble is brewing for Union Minister Narayan Rane's family now. The Pune police have issued a lookout notice to Rane's wife Neelam as well as his son, who's an MLA, Nitesh. This is in cases related to unpaid loans from financial institution DHFL. A lookout circular is essentially a notice which prevents a person from leaving the country. Neelam Rane owned Artline Properties, availed a loan of 25 crore rupees from DHFL, and allegedly the outstanding amount now is 27.13 crore rupees. Nitesh Rane owned Neelam Hotels and had allegedly availed a loan, the outstanding amount of which is now 34 crore rupees. Both loans were classified as NPAs. The DHFL later approached the centre, which then issued directions to the state government to go ahead and issue these lookout notices. The Maharashtra Home Minister Dilip Valse Patil confirmed that the state had received a letter but ruled out any arrests as of now in the case. मला असं वाटतं ते काहीतरी आर्थिक काहीतरी कर्ज वगैरे कुठल्या संस्थेचं राहिलेलं आहे. त्या कर्जामुळे केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे ती तक्रार गेल्यानंतर त्यांनी ती तक्रार राज्य सरकारला पाठवली. राज्य सरकारने ती संबंधित पोलिसांना पाठवली. त्याच्या संदर्भामध्ये त्यांनी तो निर्णय घेतला असा.